Hello, hello, hello. Welcome on in, everybody. Hope everybody's having a wonderful day. Sorry for the delay there. I dropped something on the floor and then noticed the floor needed, so I felt the compulsion to sweep real quick. Uh, anyway, hope everybody's having a good one. Had a great weekend. We're going to finish off our optional quest we've got, and we're going to go ahead and continue story still. Oh, also, let's get that timer going. And move my mouse away from the edge of my desk so it doesn't fall again. Anyway. Oh, I don't have a food bonus, so get off. I got that. I did get that Whopper last week after I ended stream, like literally almost immediately after stream. I was able to patch one pretty quickly. Let's up our attack. Do a tumbler meal. Wait, hold. We're fighting in the Flood Forest, so. This isn't Flood Forest, it's just the forest. It's a flooded forest. Look at this. One second. How do I put that up? Anyway. It's just because I had to pull up the timer to activate it. It was blocking chat slightly. So I'll just point chat back up into view where I can actually see it. Potion. Oh, I don't have any mega potions. Yep. See if I can quick travel to the base camp real quick. Just so I can stock up on potions before I forget again. Okay, get rid of stuff I don't need. Stock everything else. What's that? Oh, balance. I got that's right. Some mega potions. And traps. Alright, let's go. Let's do this. Whee! Also, readjust my mic because it's not that great yet. There we go. Well, I tried and failed. Moi aussi, j'ai récupéré quelques matériaux. Regarde dans ta sacoche de terrain. Get my boosts up. Oh, if I say I do apologize, I already kicked my ass last week.
You can tell I haven't really played since last week. Eee, smash to pieces. You know the rhythm so good. Yeah, cat. The floor is clean. If we make it that far, the goal per se is just to finish chapter 4. I'm not promising anything because, you know, side quests. And you all know me, I like to do the side quests. They help guarantee prep reach for steel. Wow, went real far. Yep.
We're having fun. So sharpened. Got it. First quest of the day done. Now I nearly died twice. Cause yay! Ouais? How many times did I press the X button? That's fiercely non-inflamed oil will be.
Smash it to pieces. Change the way the flash works on you. Ow. It also spits a lot further now. Smash it. Or smash that like button. Yeah, wrap it up. I was trying to smash the heavy brick deal off. I failed, but I tried.
I don't know. That's good. Okay. Alright. C'est bien. That's all the side quests we have for the moment, so it's basically time to go cutscene mode. Just double checking what the name of the final mission on this one is for this chapter, just in case. And this is a new place, so we're going straight to cutscene. Oh, it's not a new place, But Merci d'être venu. Vous vouliez nous voir à propos de quelque chose dans cette zone, monsieur? Oui, un problème m'est apparu alors que je m'entretenais avec l'oreille de tous. J'ai demandé aux autres de nous rejoindre. Attendez un instant. Le vallon meurtri, monsieur? Oui, apparemment c'est le nom qu'ils ont donné à un endroit situé non loin d'ici. En effet, c'est un lieu qui attire les monstres. Et les gens ont bien cherché à les maintenir à distance, il y a fort longtemps. Mais parfois, hélas, les efforts restent vains. Après la chute de la cité,
les monstres ont rapidement envahi le vallon. Et voilà qu'il fait de nouveau face à un changement. Ah, c'est donc pour ça que vous nous avez fait venir. Ces derniers temps, nous constatons une recrudescence des monstres dans le vallon. Mais nous ignorons encore pourquoi. De plus, d'après ce que l'on m'a dit, il y a à proximité un lieu qui revêt une grande importance pour votre peuple. Tout à fait. Pour nous, c'est un lieu de prière. Un lieu que vous aimeriez donc préserver, je suppose. Compte tenu des répercussions probables de ces changements... Vous voulez en savoir plus? Allez-y, observez-le. Vous ne traitez pas la vie avec indifférence, et vous ne la prenez jamais inutilement. Je vous remercie. Nous ferons preuve du plus grand respect, madame. Vous avez ma parole. Unité Avis, vous enquêterez sur le vallon. De notre côté, nous examinerons la zone environnante. Revenez me voir quand vous aurez terminé vos préparatifs. Ta mission est d'aller explorer le vallon meurtri. J'espère que tu es prête. Parfait. Alors je te souhaite bonne route. Et surtout, reste sur tes gardes. Donc c'est ça le vallon meurtri. Il reste des sortes d'installations défensives. Là, une merci là. Mais attends une minute. Il y a quelque chose de bizarre. Regarde comment elle bouge. Et c'est quoi cette chose qui la recouvre? Ouais, ça rappelle les symptômes du virus de la furie. Et si c'est le cas, on doit faire quelque chose. La cible constitue une menace nécessitant une intervention immédiate. Chasse autorisée. Bien reçu. Got it. Ow. Smash it to pieces. Them's the rules, buddy. Oh, Friday is the 2-year anniversary of the list, for those interested. I won't be streaming Friday, but you know, because Friday's grocery shopping day.
Ow. Ew. Already? Okay. Bon travail. Je m'attendais à des surprises en venant ici, mais là, un monstre en That felt easy. On ferait mieux de rentrer faire notre rapport. Faut vite informer le professeur Fabius de ce qui s'est passé. Alright, cutscene. Je vois. Et maintenant, la furie. Il ne manquait plus que ça. Le virus de la furie serait ici, sur les terres orientales. C'est fort probable. Et l'expérience m'a appris que, faute d'intervention, il peut commettre des dégâts inimaginables. À ce sujet, monsieur, en explorant le vallon, nous avons découvert que plusieurs espèces de monstres passaient par cette zone. Et chacune d'entre elles risque de se retrouver infectée, comme cette Nercy-là. Ce virus fait partie de vos principaux domaines de recherche, professeur. Quelles mesures devrions-nous prendre? Une opération de surveillance de la guilde, ici, dans le vallon. Avec votre permission et celle des habitants de Suja, bien sûr. Il ne saurait en être autrement. Faites comme bon vous semble. Depuis les événements de la torche, certains commencent à se languir de notre site de prière. Je serais pleinement rassuré de savoir que vous vous souciez de leur sécurité. Cependant, en cette période de calme enfin retrouvée, de tels présages n'annoncent rien de bon. La tâche risque d'être ardue. Nous tiendrons compte de votre avertissement. Pour l'instant, je vais confier cette affaire à mes hommes. C'est un honneur, monsieur. Mais le devoir vous appelle-t-il ailleurs? Oui, je dois m'occuper de l'autre problème que nous avons. Je vais retourner à l'académie pour préparer une réponse au virus. Cela passe par une analyse approfondie de l'échantillon. Nous devons savoir à quoi nous avons affaire.
Très bien, monsieur. De notre côté, nous nous efforcerons de revenir ici régulièrement. Je vous en saurai gré. Moi aussi, je reviendrai dès que j'aurai des résultats à partager avec vous. Alright, we're gonna go ahead and do that. There's still a side quest, and then it will be time for more cutscene stuff. Yay. Wait, what? On a reçu un message de l'unité Astrum. Tu as une minute? Apparemment, ils sont tombés sur quelque chose d'intéressant au sanctuaire des Wyverns. Allons voir Olivia. Ah, chasseuse. Vous arrivez à point nommé. Pardonnez mon audace, mais pourriez-vous nous aider avec les monstres qui sont apparus au vallon meurtri? Cette espèce n'avait encore jamais été aperçue là-bas. Les habitants de Suja sont également inquiets pour les voyageurs. Malheureusement, je ne peux pas quitter mon poste ici. Est-ce que ça vous dérangerait d'aller jeter un œil? D'accord, je m'en charge. Merci infiniment. Par chance, il ne semble pas avoir causé de tort dans la zone pour le moment. Et pour que cela reste le cas, je suis certain que vous allez régler ce problème très rapidement. Compris. Merci. Oh, j'oubliais. On vous a dit que Madame Gemma avait terminé de réparer la clôture? Lorsque vous affrontez plusieurs monstres, vous pouvez l'utiliser pour les séparer ou bien les regrouper au même endroit. Quoi que vous fassiez avec, je suis certain qu'elle vous sera d'une très grande utilité. D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Merci du conseil. De rien, je ne vous retiens pas plus longtemps. Faites attention et bonne chasse. Oui? Encore besoin de matériaux? D'accord, pourquoi pas. Je finis de me préparer et ensuite on y va. He's a Minston, that's the guy's name. Noble chasseuse, j'ai de bonnes nouvelles. La sérénité que tu as apportée nous a permis de retrouver notre lieu de prière. Pardon, mais c'est quoi ce lieu de prière? Un endroit où nous entonnons nos chants, et ce depuis la nuit des temps. Il nous était impossible d'y accéder après la chute de Wyveria. Mais grâce à toi, nous l'avons reconstruit. Après en avoir discuté avec tes amis, l'Oreille de tous a décidé d'en faire un lieu de partage et d'échange culturel. Je t'invite à t'y rendre. Pour cela, il te suffit d'emprunter le passage derrière les cimes.
Besoin de quelque chose? Yay! Pas de problème. Sleeper from you, poison or parachutes from the other. That's gonna give me all the shock traps I can possibly. Notice me! Welcome in, beeps. No! Hope everybody's having fun. We just made it to a new town area thing. C'est vraiment merveilleux. Dire qu'un lieu doté d'une histoire aussi riche est devenu un grand camp. C'est un lieu où on peut partager nos cultures pour que l'Est et l'Ouest puissent faire leurs premiers pas ensemble. I have an octopus instead of a cat. Allons faire un tour. You know, all the usual. Something about this guy's costume makes me think of a sleazy auctioneer. Like, hey, hot stuff, you got exactly what it takes. Come on by. Let me show you exactly what we can do here. I actually bumped the mic. Anyone else want to talk before I start taking quests again? Nothing? Okay. In that case, let's arm wrestle. Oh yeah, I'm playing by myself. That away. Stock everything else. Okay. So you're a ring quest. That make you regular quests? Yep. Oui. Okay. Let's go kill an Ursula. Whee! Espérons que ce soit une chasse sans mauvaise surprise. Nous avons été ravitaillés. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Alright, I'm all buffed up. I'm all fucked up on doo-doo-doo! I thought it was funny.
Ooh. So grab it. I swear, I don't know why it is, but only when I'm streaming do I struggle to stay comfortable in my otherwise, it's not all hard for me to just sit still, like, and just relax in the chair. When I'm streaming, I constantly have to readjust how to sit because, for some reason, I don't know why. Right in the face. Nice try. Okay. Okay. I was gonna do something real quick. I don't know. Punching horns lock. I don't remember what it was. I was gonna eat food.
Are you sure it's working again? It's gonna hurt. Regarde dans la sacoche de tes secrètes. Oh yeah. Not sure if you saw. Did you see what's coming in the next title update, player? We're getting chocobo costumes for these things. I heard people joking forever if these are chocobos. There's another one down and no one down and no one like to go. That's some coma sacks. Nice. Got new titles? What'd I get? Yep, wrong one. Just gonna leave that by the horn. Good question. Usually event stuff's in-game items. And since it's a title update, it's gonna be in-game stuff.
But if you make it that far, I'll gladly help you out. Da, 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 da. Quête acceptée. You're not what I want. You're not what I want. Oh, you're what I want. Est-ce que tu veux quelque chose? Regarde ça. Donne-moi un coup de main. Bien. Voilà. Je peux commencer? Regarde ça. Donne-moi un coup de main. Oui, monsieur. Tiens. D'accord. Also, the event's cycle, so you don't have to worry about FOMO. Even if it disappears for a bit, it will eventually come back. Voilà. So, like I said, Comment est-ce que je peux t'aider? okay, I kind of like how that looks. That makes me feel like something right out of Power Rangers for some reason, though. Alright.
Yeah, right. Well, yeah, it's saying there. Oh well, there's no audio right now because loading screen. I'll have to wait for it to finish loading. La quête peut commencer. Is this better? Prête? Nous 'Cause I'm allons seeing opérer pickup une on attaque. OBS, but Tu trouveras ton besoin. sometimes it's just quiet. Okay. Am I still coming in clearly over it? Maybe. On doit pouvoir monter un camp ici. Il va falloir faire attention. Mais un campement ici pourrait nous servir. Alright, perfect then. Hey, Cumatris! 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 Hi. No, on those weapons, notes. Good, it's unbelievable. Ow! Try that again. And okay. Heal. It's crazy to think that next week I'll temporarily be done with the list finally. Maybe.
I gotta schedule the last thing. Might be next week, might be the week after. We'll find out because I'm scheduling with someone else. Did I give you guys a shout out? I feel like I did. Yeah, I did. Okay. One second, I do apologize. I'm hearing a really weird noise. I gotta see what it is. Sorry about that. There's some guy outside weeding with a weed eater that sounds like he's gonna die any minute. Alright, guess we're going in. Yeah, because my headset was or my headphones were on and it's outside and just the right distance, I had no idea what the hell that sound was, and I thought there was a cat fighting on my porch with another stray cat. And you know. I missed. Died this time.
stray cats around here are getting old age and have stopped biting it like they used to, but the fact is that, you know, still don't want them biting on my leash. So that's all. It's like, what the hell? C'est bien. Let's go again. Let's beat up Colonel Sanders. I got nothing. La quête peut commencer. Tu es prête? On nous a fourni du matériel. Essayons de l'utiliser au mieux. Smash. I know they act like you have to sneak up on these things, but if you pay attention to my sneak attack, I'm not even trying to sneak up. Play this game. Really? Gonna be like that, huh? Beat up the giant fire leech.
Hmm. Sorry, almost dead. Mm-hmm. Down on the back. Cette créature est une mine d'informations. Oui. D'accord. Prévenez-moi si vous changez d'avis. J'étais loin de me douter que vous prépariez un truc comme ça, vous deux. J'ai de la chance de t'avoir. Merci. Je compte sur toi.
There's almost stuck over here. Yeah, I'll give it a try. That was crap. Just gonna try an actual game. Happy rolling. First roll. Right there. Oh, that was terrible. I can do better than that. That's not terrible. No, still not great, but better than last time. And right. Perfect. That's what we want to see. That's only a B? Okay, good enough. We got a price for it. Tu as tout ce qu'il te faut? Alright, after this part taken care of, we'll take our first break. Qu'est-ce que je peux faire pour
Or, because, you know, the whole point of the brakes is to reset the capture card so it doesn't desync the audio. And also give me a chance to actually properly stretch. Because they're good for you. Stretching's good for you. Longo. Donc, Salutations, chasseuse. Le destin nous emporte tel le courant d'un fleuve, mais je suis bien content qu'il nous permette de nous rencontrer aujourd'hui. As-tu déjà vu un oiseau bestial, rouge de couleur et de flamme? Pour ma part, j'ai eu le malheur d'en croiser un et je ne suis pas près de l'oublier. Il y a une possibilité. Ça pourrait être un Yann coup de cou, mais ils ne vivent pas dans ce type de climat normalement. Il m'avait l'air déviant. Bien que je sois mal placé pour le juger, ayant moi-même quitté ma forêt pour des reliques. Tu as remarqué quelque chose d'autre? Une caractéristique marquante? Une attitude menaçante. Une soif de sang qui est bouillante. Il a failli me manger tout cuit. Pas sûr que je n'aurais rien senti. Je crois comprendre. Peut-être. J'imagine que c'est un indice au moins. Peut-être. Aussi égoïste que cela puisse paraître, j'aimerais garder mes membres ainsi que ma vie. Il y a trop de reliques qui m'attendent. En tout cas, il semble peu probable que ce soit un monstre ordinaire. Tu veux bien qu'on s'en charge? Pourquoi donc regretterais-je l'inévitable? J'attendrai ici, plein de gratitude pour ton noble esprit. je vois. S'il s'agit bien d'un Yann coup de cou, c'est doublement préoccupant. Il n'est pas dans son habitat naturel et, de plus, c'est une espèce qui en général n'est pas censée être si féroce. Je crois que ça mérite clairement de mener l'enquête. Il faut qu'on assure la sécurité de Ronan et du camp de base. Du coup, je me suis permis d'inscrire une nouvelle quête. Bonne chance! Alright. With that, we'll be right back. Airway stretch. How did you do? Right back. Alright, we are back. You know what that means? It's time to do more questing. So I want to check something. What is on the map right now? Ursula. Second Ursula. Gypsaros. Somebody else wants to talk to me, I guess. Or you want to talk to me again? And Blanca. So let's go ahead and... No, let's go ahead here real quick so we can set up that camp and then so we can have this fast work point. Yeah, I'll fight the Blanganga after I take care of some stuff. So first... I want to take on the Blanganga just to help, Give me 1 second. I'm actually going to fix something on the screen real quick. Since I've been updated on some stuff, you know. Tools.
What the? Oh. Wait, no, that is it. Oh, no, it's this one. Where's it at? Okay. Yep. Just updating the auto set for the audio, so that it's always going to the same one for now. Yeah. That way I don't have to deal with messing with it later. Une cible potentielle est apparue. Consulte la carte quand tu seras prête. You're a big Laganga. Switch my fire weapon. One of the seals on. That's a button. Game.
Beating up the monkey. Death. Blasting his face with blunt attacks. As is the way.
Whee. Good job, cat. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Oh, that's also something. Nope, Joss alone apparently is not the unlock at least. À la prochaine. Back to the Purist. That's right, the FJOREST, the Purist. All I know is I'm gonna be a fisher person. What you got for me? We fishing today. Oh, tu as tellement progressé. Ça y est, l'élève a dépassé le maître. Dis-moi ton secret, amie pêcheuse. Tiens, tu connais les escunites? On trouve ces céphalopodes à coquilles dans la forêt écarlate.
D'accord. Oh, ton manque d'enthousiasme me fait de la peine, tu sais. Les escunites sont des vestiges d'une autre ère, une rareté, même parmi les espèces à tentacules. En gros, ce sont de petites créatures bizarres et je les adore. Et il y en a même qui brillent très fort. Ah, si je comprends bien, tu veux que j'en attrape une. Oh, par pitié, oui. Je rêve de voir une escunite brillante, mais surtout de savoir comment l'attraper. Je sais qu'aucune créature aquatique ne t'échappe, amie pêcheuse. Alors, au travail, et bonne chance à toi. Yeah, I know exactly where they are too. Let's go fishing. Oh, someone else wants to talk too. I only know they're basically where we're going anyway. The Grand Esconite. Oh, my boast my fighter wearing off. What you got for me, buddy? Écoute-moi parlementer. La forêt a changé. Pas comme avant, forte, luxuriante. La fourrure rose aussi est forte et luxuriante. Pas comme avant, sa texture est plus soyeuse. Alors on va transactionner. Il faut que j'apporte de la fourrure de Congalala? Ton absorption rapide me plaît. La fourrure soyeuse me plaira encore plus. Allez! Yeah, I'm not worried about that for a second. We gotta head up to here. Is it still raining? It might not be raining. Hard to tell. Yeah, it's still raining. Good. It has to be raining for this thing to. Fishing rod. Can't go through. See where it's at. It may take a second to spawn in, like this needs to fish. You know. Oh, that's a. That's new. I haven't seen that before.
Back looking for that octopus squid thing. Also clearing off this waypoint without anybody more. Let me do that. I said down in the lower area, maybe it's down there. I think it's only says spawn up here, but we'll see. Plenty. Whatever. Let's try Plenty real quick. See if that brings out. The time of Plenty was what brought about the downpour last time, during the story mode anyway. Hello. Hello. Que des nouvelles des autres? A second. Nope, this is right. Okay, so that was it. So it was already at, so. Any inclemency? Let's try that real quick. Just for the sake of knowledge and all that, you know. Oops, sorry.
was trying to stretch my neck and I Hey, chasseuse, turned my head and on m'a stacked confié the un tas mic. de choses pour toi. On m'a ouais. Tu as besoin de quelque chose? Ok, reviens quand tu veux. That's the only mega demon drug. I get armor skin. I get barrel bomb. I'm cracking up 50 of these. There we go. Ah, this is what I want. Okay. Perfect. Inclemency it is. And of course it's 2 minutes later. That's fine. Sure, go right there. Par ici! L'eau a l'air plutôt profonde par là-bas. Il y a de grandes chances pour qu'elle regorge de possédés. I'm only have such fun. So I know if well, I'm down here. I'll see. There's not really down here. Let's just go real quick.
Okay, so never mind on that. Hold up. Is there a fishing spot right here? There is not. Yes. Cherchons une autre cible. Your eyes not burnt. Not my target. I don't see that. Just like where is this thing? Can I see something there, or is that just looking? I think I was just looking for.
something out there. Not a time change when I'll see something. Because it causes it's stuff that's here exchange too. What is this? Yeah, there's the mini one right there. Not my target. Okay. Got it. Oh oui, ce
humaine émettent une lueur qu'on ne voit pas chez les escunites ordinaires. Excellent travail. Allez, raconte-moi ce qu'il s'est passé dans les moindres détails. Je veux tout savoir. Non, attends, oublie ce que je viens de dire. En tant que pêcheuse, je me dois d'en attraper une moi-même. Peu importe le temps qu'il faudra. C'est tout à ton honneur. Bonne chance alors. Oh, c'est l'escunite qui va avoir besoin de chance. Tu vas voir, j'arriverai à l'attraper. Ah, au fait, je suis allée à la pêche aux infos et j'ai un scoop, amie pêcheuse. En plus des escunites, il y a d'autres spécimens rares qui ont été aperçus. Et même des poissons inconnus. Ça t'intrigue? Tu as du mal à réprimer cette irrésistible envie de pêche, n'est-ce pas? Pourquoi lutter? Allez, va pêcher! Let's go kill the king. La 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 la. Oh, hold on. Before we do that, let's first step away. I'll show to speak to just like make this nice and quick. Fire nice. I already have fire, so. At least they actually give you the information on those titles now. Okay. Now, is there one on the unknown creature, a rat? Tell you what that. In that case, let's go check out where the weird unknown creature is. Oh, hold up. Before I do that, let's go ahead and yeah, sure. Oh, it's Rathalos. Rathalos. I like using Rathalos.
Also, stay poisoned. Wrong. Ow. I was trying to get away. On a reçu du matériel. Regarde dans la sacoche de ton secrétaire.
I tried. Cool way to drink bombs. Ok. No, I can change the way it looks. I suppose I missed this one all the way back here. Let's go ahead and knock these guys out real quick. And we all are side quests caught up, and then, depending on what time it is and how I'm feeling, we may be calling it there. We'll see. La quête peut commencer. Tu es prête?
Oh. I actually like the list view better because it makes it easier to see the check marks. As y'all can tell, I missed one. Is there a expansion point on it? Anyway, let's go kill some Vestoids. Sur ordre de la guilde, que la quête commence. On nous a fourni du matériel. Essayons de l'utiliser au mieux. Oh, right. C'est bien. Honestly, I found the list on. So I was trying to see if there's a filter so I can see the ones without an exclamation or without the check mark. Easier, you know. I don't know who thought a yellow check mark on a slightly brownish yellow background was a good idea. What? But just why is that? Unless that's a side quest that you.
quelque chose qui te plaît? Hello. 3 more carapaces. Okay. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Hello. Let's see the difference. Initial skill sets. Hello. 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 Déjà fini? Okay. Holy crap. Thunder and Dread. Let's double check this. My Thunder one is good. That's last. There it is. Yeah, it'll be fine. Let's go. Sur ordre de la guilde, que la quête commence. Au fait, on a reçu des fournitures. Pense à les utiliser.
Excuse me, I'm sorry. I didn't even feel that one coming until it was too late. Okay, yeah. Just wasn't sure if I restocked my potions. Exactly. Alright. This monster shall feel my wrath. Sharpen.
With the power of teamwork, me and this, after I think this fight, we can destroy this, rat. Yeah, sure. Break him to pieces. Do not let him survive. You ain't gonna get me that easily. That away right before
Yes, notice they got rid of Ratboss's poison. Alright. Another dragon defeated. We're making our way downtown, walking fast, walking fast. Bad jokes aside. Ouais. D'accord. Fais attention à toi. Alright, Ganga. In which case, I want to change my weapon back to the fire one. Okay. I've got to throw my Espérons que ce soit une chasse items sans too. mauvaise surprise. Nous avons été ravitaillés. J'espère que tu trouveras ton bonheur. Also, yeah. Ushaji, Dandin. There you are. Alors, qu'est-ce ouais. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Why not? You're no fun. T'as besoin de quoi? Tu sais où me trouver?
You're much easier fighting. Try not talking as much today. I scanned it in 6. Not that matters all that much, but still making progress, we're killing things. D'autres fournitures sont arrivées.
Right when the hot tubes are off. Because I am a pro. Let's go with that. Ouais. Entendu. Alright. Yeah, I'm honestly starting to feel a bit tired. So tomorrow we'll be back for the long stream. Well, we will finish up these side quests and actually finish chapter 4. In the meantime, though, let's go ahead and stop our timer. I want to thank everyone for stopping by today. Thank you again, Beeps, for the raid. Again, if you all don't already follow the Beeps, you really should. They're really good people. Meantime, though, let's see who we're going to raid. Check. I'm going to check the Monster Hunter categories, see if anybody sounds like they'd be fun to raid. See anybody stream Monster Hunter Wilds that we want to raid, because none of the other categories have anybody. I don't follow Wilds yet, so. Narrow it down to English streams only. I turn that off when I'm just checking people out because I don't care if they speak a different language. I'm just seeing what people are playing what. But you know. Off stream though, I might go around and finish tackling all the quote unquote unknown monsters just to get them in the thing so we can have all the optional quests unlocked. That we can. But let's rename something. Not what I wanted to click.
Alright, I think I know who we're gonna raid. Someone we haven't seen before. I can go ahead and raid Luminous Kylo. Or Cleo, sorry. But yeah, thank you for stopping by. We will be back tomorrow with the longer stream where we'll actually play more Monster Hunter. But in the meantime, I hope everybody has a wonderful day. I'll see whoever's here next time. Raid message is in chat. And I'll see you tomorrow. Bye-bye.